Para sa video natin ngayon, pag-uusapan natin ang inabangang 2027 Yamaha YTX 125. Kung naghahanap kayo ng simple, matibay, practical, at budget-friendly na motorsiklo para sa araw-araw, siguradong interesant para sa iyo ang modeling ito. Ang Yamaha YTX 125 ay isang underbone-style motorcycle na nakatuon sa pagiging practical at masahan. Para sa mga rider sa Pilipinas na ginagamit ang motor sa trabaho, pag-commute, negosyo, delivery, o panaraw-araw na biyahe, malaking advantage ang simple nitong design at madaling maintenance. Sa engine department, inasahan nating mananatili ang 125 cubic centimeters, air-cooled, 4-stroke, SOHC, 2-valve engine. Ang ganitong setup ay hindi ginawa para sa matinding racing, pero swak ito sa normal na city riding at panaraw-araw na paggamit. Ang kasalukuyang YTX 125 ay may humigit kumulang 8 horsepower at 10.2 Nm in torque. Para sa traffic at regular na biyahe, sapat ang ganitong power para maging practical at matipid. May 4-speed manual transmission din ito, kaya may control ang rider sa bawat takbo. Para naman sa starting system, meron itong electric start at kickstart. Malaking bagay ito lalo na kapag kailangan mong magkaroon ng backup starting option. Pagdating sa fuel capacity, ang YTX 125 ay may 7.6-liter tank. Dahil mariat lamang ang displacement ng engine, mari itong maging magandang kasama para sa riders na gustong makatipid sa fuel. Siyempre, ang actual fuel consumption ay depend pa rin sa timbanging rider, kondisyon ng kalsada, traffic, riding style, at maintenance ng motor. Sa braking system, gumagamit ang modeling ito ng drum brakes sa harap at likod. Hindi ito kasing advanced ng disc brake setup na makikita sa ibang motorcycles, pero simple ang maintenance at bagay sa isang motorcycle na nakatuon sa affordability at practicality. Ang seat height ay nasa 800 mm, habang ang ground clearance ay humigit kumulang 170 mm. Ang 170 mm ground clearance ay kaparkapakanabang samgar kalsadang may lubak, humps, at hindi pantay na surface. Ang timbang naman ay nasa 114 kilograms, kaya hindi ito sobrang bigat para sa isang 125 cubic centimeters commuter motorcycle. Isa sa pinakamalaking attraction ng Yamaha YTX 125A ang pagiging simple nito. Walang sobrang komplikadong features na maring maging mahal ang maintenance. Para sa mga gumagamit ng motor bilang source of income, mahalaga ang reliability, madaling repair, availability in parts, at mababang operating cost. Para naman sa presyo, ang kasalukuyang reference SRP ng Yamaha YTX 125 sa Pilipinas ay nasa 57,900 Cuban pesos. Pero tandaan, ang 2027 model year ay maring magkaroon ng pagbabago sa presyo, specifications, colors, o equipment kapag opisyal ng inalabas sa Philippine market. Kaya pinakamainam pa ring tingnan ang official Yamaha Philippines announcement bago bumili. Kung ikukumpara sa ibang 125 cubic centimeters motorcycles gaya ng Honda TMX 125 Alpha, malanor na perhong nakatuon ang gar ito sa practicality at work-oriented riding. Ang magiging deciding factor ay presyo, maintenance cost, riding comfort, availability, at kung alin ang mars bagay sa iyong daily needs. Para kanino ang Yamaha YTX 125? Magandang option ito para sa commuters, delivery riders, small business owners, workers, at riders na gusto ng straightforward na motorcycle. Kung priority mo ay performance at advanced technology, maring may ibang 125 cubic centimeters models na mars bagay sa iyo. Pero kung ang hanap mo ay simple, matibay, economical, at madaling gamitin, talagang dapat mong asama ang YTX 125 sa iyong listahan. At kung gusto mong malaman ang latest na presyo, installment options, official specs, at availability in 2027 Yamaha YTX 125 sa Pilipinas, siguraduhin nakasubscribe ka sa MOTO WHEELS PH. Kung nagustuhan mo ang video, I like ito, mag-comment kung bibilin mo ba ang Yamaha YTX 125, at i-share sa mga kaibigan mong naghahanap ng bagong motorcycle.
Huwag kalimutan mag-subscribe sa MOTO WHEELS PH.